സ്ഥലത്ത് നിന്നായിരിക്കണം ആ പേര് വന്നതെന്നാണ് പറയുക. സ്പെയിനിലേക്ക് ക്രിസ്തുമതം കൊണ്ടുവന്നത് ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞു യാക്കോബ് സ്ലീഹായാണ്. തോമാസ് സ്ലീഹ ഭാരതത്തിൽ വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ യാക്കോബ് സ്ലീഹായാണ്. യാക്കോബ് സ്ലീഹ രണ്ടുപേരുണ്ട്, ചെറിയ യാക്കോബും വലിയ യാക്കോബും. അതിലെ വലിയ യാക്കോബാണ് സ്പെയിനിന്റെ മധ്യസ്ഥൻ. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ സർഗോസ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് 40-ാം ആണ്ടില്, അതായത് ക്രിസ്തു മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് 10 വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ 30-ാം ആണ്ടിലാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണോദ്ധാനമൊക്കെ. 10 വർഷം കഴിഞ്ഞ് സർഗോസ എന്ന് പറയുന്ന സ്പെയിനിലെ പ്രദേശത്താണ് മാതാവിന്റെ ദർശനമുണ്ടായത്. അതാണ് ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ മരിയൻ അപ്പരീഷൻ. പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പുണ്യാളന്മാരെന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തേത് യാക്കോബ് സ്ലീഹായാണ്. അദ്ദേഹത്തെ സാന്തിയാഗോ ദെ കമ്പസ്തേല എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് അടക്കം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. രണ്ടാമത്തേത് വേറൊരാള് സെന്റ് ഇഗ്നേഷ്യസ് ലയോള, ഈശോ സഭയുടെ സ്ഥാപകനാണ്. അതാണ് അദ്ദേഹമാണ് രണ്ടാമത്തേത്. നാളെ കാണും. പിന്നെ ഉള്ളത് സെന്റ് തെരേസ ഓഫ് ആവിലായും സെന്റ് ജോൺ ഓഫ് ദ ക്രോസും ഇന്ന് നമ്മൾ കാണും. അവര് കർമ്മലീത്ത സഭയുടെ നവീകരണം വരുത്തിയവരും സഭാപണ്ഡിതന്മാരുമാണ്. സെന്റ് തെരേസ ഓഫ് ആവില ആൻഡ് സെന്റ് ജോൺ ഓഫ് ദ ക്രോസ് ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോൾ കാണാൻ പോകുന്നത്. പിന്നെ ഉള്ളത് സെന്റ് ഡൊമിനിക്ക, അദ്ദേഹം ഡൊമിനിക്കൻ ഓർഡറിന്റെ സ്ഥാപകനാണ്. പിന്നെ സെന്റ് ഇസിഡോർ, സെന്റ് ഫ്രാൻസിസ് സേവിയർ, ഇത്രയും പേരാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സ്പെയിനിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പിൽഗ്രിമേജ് സെന്റർ എന്ന് പറയുന്നത് സാന്തിയാഗോ ദെ കമ്പസ്തേല കത്തീഡ്രൽ. അവിടെയാണ് യാക്കോബ് സ്ലീഹായെ അടക്കിയിരിക്കുന്ന പഴയ കത്തീഡ്രൽ പള്ളിയാണ്. പിന്നെ അവരുള്ള സ്പാനിഷ് മിഷണറിമാര് പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിൽ വന്നതിനെ പറ്റിയാണ്. പോർച്ചുഗീസുകാരാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇന്ത്യയില്, ഗോവയില്, കേരളത്തില്, കൊച്ചിയിലുമൊക്കെ അവരുടെ ഭദ്രവാദ സഭാ സ്ഥാപനം ഉണ്ടാക്കിയത്. അതിന്റെ പുറകെ സ്പാനിഷുകാരും ഗോവയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ബസിലിക്ക ഓഫ് ബോൺ ജീസസിൽ അടക്കം ചെയ്തു. പിന്നെ ഡൊമിനിക്കൻസ് വന്നു, സ്പാനിഷ് കർമ്മലീത്തക്കാർ വന്നു. സെന്റ് തെരേസ ഓഫ് ആവില, സെന്റ് ജോൺ ഓഫ് ദ ക്രോസിന്റെ ഒക്കെ ഇൻസ്പിറേഷനിലാണ്. അവർക്കുണ്ടായിരുന്ന ഒരു പ്രത്യേകത മിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള വിഷൻസ് ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു. ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഐക്യം, അതിനുള്ള ഒരു ദർശനം ഉണ്ടായിരുന്നു. കർമ്മലീത്ത സഭയ്ക്ക് നവീകരണം വരുത്തിയത് അവരും ജോൺ ഓഫ് ദ ക്രോസുകാരുടെ കൂടിയാണ്. അവിടെ തന്നെ ആത്മീയമായ പുസ്തകങ്ങൾ ധാരാളം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്റീരിയർ കാസിൽ, ദ വേ ഓഫ് പെർഫെക്ഷൻ 1622 കാനനൈസ് ചെയ്തു. 1970 ഡോക്ടർ ഓഫ് ദ ചർച്ചായി. അങ്ങനെ ഡോക്ടർ ഓഫ് ദ ചർച്ച് എന്നുള്ള ആ പേര് കിട്ടിയ ആദ്യത്തെ വനിതയാണ് അവര്. അപ്പം ആഴമായ പ്രാർത്ഥന, കണ്ടംപ്ലേഷൻ, അതൊക്കെയാണ് അവരുടെ പ്രത്യേകത. ഹ്യൂമിലിറ്റി, ലൗകിക സുഖങ്ങളിലുള്ള അകൽക്ക് മാറ്റി നിൽക്കുക, ആ രീതിയിൽ അവരുടെ സഭയെ അവർ നവീകരിച്ചു. നമ്മൾ പോണ അതായത് കീ പ്രിവിയസ് സൈറ്റ്സ് ഇൻ ആവിലായില് കോൺവെന്റ് ഓഫ് സെന്റ് തെരേസ built on the house where Teresa was born. തെരേസ ജനിച്ച സ്ഥലത്തിനാണ് പള്ളി പണിതിരിക്കുന്നത്. അവിടെ 27 കൊല്ലം ജീവിച്ചു. പിന്നെ അവിടെ നമ്മൾ ഈ വാൾസ് അവിടെ കാണാൻ പറ്റും. പിന്നെ സെന്റ് ജോൺ ഓഫ് ദ ക്രോസ് അദ്ദേഹത്തിന് തിരുശേഷം 1542 മുതൽ 1591 വരെ ഒരു രണ്ടുപേരും ഒരേ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ചവരാണ്. അതും ഇതുപോലെ തന്നെ ആത്മീയതയ്ക്ക് പ്രത്യേകമായ പ്രാധാന്യം ഉള്ള ആളുകളാണ് അവർ രണ്ടുപേരും. അതാണ് നമ്മളിത് കാണാൻ പോണ സ്ഥലത്തെക്കുറിച്ചുള്ളത്. ബാക്കി സ്ഥലങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ അയച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ഞാൻ അവിടെ പറഞ്ഞു.
15 മാർച്ച് 28-നാണ് സെയിൻറ്റ് തെരേസ ജനിച്ച സ്ഥലമാണിത്. ജനിച്ച് വളർന്ന സ്ഥലമാണ്. മരണം ഒക്ടോബർ 4, 1582. ഏകദേശം ഒരു 60 വയസ്സ് വരെ ജീവിച്ചു അല്ലേ. 1622-ലാണ് കാനനൈസേഷൻ നടന്നത്. ഡോക്ടർ ഓഫ് ദ ചർച്ച് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് സെയിൻറ്റ് തെരേസ. 20-ാം വയസ്സിലാണ് മഠത്തിൽ ചേർന്ന കാർമലൈറ്റ് സന്യാസിയായിരുന്നു. കാർമലൈറ്റ് മഠം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ഓസിയിൽ മിണ്ടാമടമൊക്കെ ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ എല്ലാ സ്വാമിയാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ജോൺ ഓഫ് ദ ക്രോസിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ഒരു വിശുദ്ധയും കൂടിയാണ് സെയിൻറ്റ് തെരേസ. ഒത്തിരി ആത്മീയ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രചിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു സെയിൻറ്റ് തെരേസയുടെ പല പുസ്തകങ്ങളും ഇന്നും പഠനവിധേയമാക്കുന്ന ഒരു ഇതാണ്. പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ശക്തി കൂടുന്നതെന്ന്. അപ്പം ഇവരുടെ സംസാരം കുറച്ചിട്ട് അവര് എക്സ്റ്റസി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റേജിലേക്ക് പോകും. പിന്നെ ഇവരിങ്ങനെ പ്രാർത്ഥനയിലായിരിക്കുമ്പോൾ സംസാരമില്ല, ഇങ്ങനെ കണ്ണിങ്ങനെ നിന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ എക്സ്റ്റസി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്റ്റേജാണ്. അപ്പോൾ അതിനെ ഇങ്ങനെ ഇതിന് വട്ടാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലുള്ളവർ മെഴുതിരിയൊക്കെ കത്തിച്ച് ഇതിൻ്റെ മെഴുത് തൊടുമായിരുന്നു. അപ്പം അതിനെ ഫീൽ ചെയ്യത്തില്ല, ബിക്കോസ് അത് ഈശോയായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്നാകുന്ന ഒരു സ്റ്റേജിൽ നിൽക്കുമായിരുന്നു. അത് എക്സ്റ്റസിയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ അമ്മയിങ്ങനെ പ്രാർത്ഥന പിടിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കും.
everybody. How are you? Good. Well, you still have a long drive today, okay? Right, my name is Blanca, and I want to tell you something about this place, okay? The place where Teresa was born. The church was built on the site of the place where his family's house was situated. It was a very big one. Her father bought what it was the mint of the place. Okay, so it was quite a large house where he settled down. He looked for very rich women to get married to, looking for the diary. So he married first to Catalina del Peso. They only had 2 kids, and Catalina died soon after, so he remarried 2 years later to Beatriz, the young mother, who was only 12 years old. And she had another 10 kids. The third from this second marriage was Teresa. Why am I telling you all this? Because it's really important to know about the education she had, okay? Because if you understand that she started reading when she was 7 or 8 years old, and she started reading and reading and reading, so she educated herself along the years, and at the end of her life, she was considered a scholar, right? So she lived ahead of her time. She was such a great writer. She's one of the most translated writers, Spanish writers. She's been translated to all the languages. And she is the first woman doctor of the Catholic Church. That's why this place, which was only a church, now is a basilica, okay? Those symbols mean that it's a basilica now because it's the most visited place in Avila, and it's we have relics. Now I will take you to see the relic, which is her right ring finger. But remember that she died when she was 67 years old. She died of cancer, and she was buried on the following day. 9 months after she was buried, the tomb and the coffin were opened. And they saw that the body, the corpse of Teresa was perfect, was uncorrupted, and smelling of roses. And they decided to take the first relic, which was her left hand, which was cut off. And then they took her left arm from here to here, okay? And then her heart. They took her heart. And then when the beatification process began in 1614, they took her right foot, which was taken to Rome. It's still there in the Trastevere. In the Vatican, they have part of the ear and an eye, okay? So it's all over the place. We only have here her right ring finger. Is what you are going to see in a minute, okay? Remember that she lived for 30 years of her life in the Incarnation Monastery, where at first she was for 27 years a doña. You understand that word? That means a lady, because her father took a very large dowry to the monastery, and that's why she lived in a private cell, which was like a small apartment with her own fireplace, so she could cook for herself, and she could be warm in winter, which was a privilege in Avila. Did you know that Avila is the highest capital city in Spain? We are at 1,131 meters above sea level. So it gets really cold in winter, it freezes a lot, and we get a lot of snow. We used to get a lot of snow, not anymore, okay? But then they could be warm in their own room. You understand what I mean? They used to wear different kind of habits, red tops, high heel shoes, drinking hot chocolate in those silver cups. But maybe next door there was a sister who hadn't anything to eat. So there was different social classes inside the monastery, right? And that's why she did reform the Carmelite order. She decided to change the way of life in the Carmelite order. It wasn't easy, of course. It's not so easy as I say it now. She did reform the order, and that's that. No, it was really difficult because, first of all, she was a woman in the 16th century, okay?
But then she was a very strong and determined woman and educated also. So she did it well. And remember that she traveled for 15 years all over Castile, as far as Burgos in the north, Seville, Granada in the south, making those 17 foundations, okay, before she died. So that's a lot for a woman traveling in those days on foot, in those carriages of the time, on and on, okay? And that's why she is so important, our patron saint, okay? I hope you enjoy it. Everything you see in the church is Baroque, of course, from the 17th century. A main altarpiece that depicts one of her ecstasy. Look, she's kneeling before the Virgin Mary and Saint Joseph. And they are fastening like a necklace around. And she said that they gave her a very wide cape. So it was, she felt of herself as a great sinner. She said that she didn't deserve the love of God, but having this ecstasy, she understood that she was loved, okay? That God wanted to expect something from her. I love this sculpture here. This is a polychrome work sculpture from the 17th century, and it represents Christ tied to a pillar. And it's very realistic, it's really beautiful, and it used to be paraded in Holy Week. And in the streets of Avila, but one year it rained a lot, so it got wet and damaged, and it was under restoration for years, and now it's always there. Have a look because it's beautiful. Okay, any question? How much area is around this port? The wall, you mean? Yeah, the wall. Okay, the wall was built in Avila in the 12th century. Most of it comes from the 12th century, and it was built to defend the Christians against the Muslims who had invaded the whole peninsula in the year 711. Okay, the wall has a perimeter of 2.5 kilometers, 2,516 meters exactly. It has 87 towers and 9 official gates. 9 official gate and 18 towers. towers. That means the pillar. Yeah, the one you went through when arriving in Avila, that big one, is one of the 2 military gates, and is flanked by great towers of 20 meters of height. 20 meters of And height. they used to have different mechanisms of defense, right? Yeah. And it's very well preserved because it was built solid. So the width or the thickness in the inner walls, in between the towers, that part has 3 meters. 3 meters thickness. Yeah. Who So made this they one? did a very good job. Who worked for it? Well, the labor. You mean the labor? They were Moorish. They were very cheap labor, maybe slavery, poor prisoners. Okay, they work in the construction of The the wall. 12th century they made it, yeah. 12th century. Yeah. 12th century. They began the construction in the year 1090. 1090, yeah. And it keeps this oldest part of the place where Teresa lived, and the nobility. Okay, the noble families used to live inside the wall, and the clergy. But the rest of the people lived around those small parish churches built outside of the wall. Where do I live? Here. Outside. Outside? Wow. Not a noble. They got any house for sale? At the same bottom. That's at the bottom. No, That's Our Lady of Carmelite. Our Lady of Carmel Carmelita with the Manav. scapula. Here is also Our Lady of Carmel offering the scapula to Simon Stock. Simon Stock. Okay, yes. And inside, have you been in the chapel? Yeah. Over there? That is the real birthplace, okay? Because real that birthplace. small chapel was built on the site of her mother's bedroom. And that's a copy and recreation of the bedroom, but that's not original. That isn't anything original there. And it's really nice because it's a little bit too ornated. Yeah. This is the Spanish Baroque style, too much gold and
I don't like it. So you living outside the fort. I do live outside. So inside who living it is the Nowadays, very few people. very few people. Very few people. It's almost empty. Let's see, maybe 1,800 people. 1,800. We are 60,000 inhabitants nowadays in Avila. It's a small town, and it's very nice living here. Very quiet, Yeah. safe. Nice. Where do you live? We are from West. Houston, My US. goodness. So it's how many million people live here? It's too big. Huh? I don't like those big cities. I love living here. Yeah, it's very nice. Okay, do you Thank you want to for see the your finger? kind information. Yeah, it's in the village from outside. Where we are going to go now. Yeah, we saw it. Yeah. Okay. What's Okay. the connection between John of the Cross and Saint Teresa? Wow. Yes. Okay. Teresa chose John of the Cross to, she didn't want to keep the reform just for women. She wanted men there. Okay. So he was chosen because she had heard talking about this young man. He just finished the university. He was a scholar. And he was chosen by her because she thought that he was like a twin soul of her. And he founded, or he made the first foundation for the male branch of the order in Avila. The name of the convent was Duruelo. It was so small that when the novices started entering, they have to move to a larger one because they didn't have room for them. And he was in prison because of the reform. He suffered a lot because he was beat, he was maltreated by the Cal's Carmelites, his brothers, it was terrible.
ഉണ്ടായിരുന്നു. അന്നത്തെ കാലത്ത് മഠങ്ങളില് I will send you the ഒരാള് പിന്നെ അതായത് ഷിവാസെ no, no, by bus. എന്ന് പറയുമ്പോൾ പുള്ളിക്കാരത്തിന്റെ അപ്പൻ മഠത്തിൽ ചേർന്നെങ്കിലും പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള എല്ലാവിധ സൗകര്യങ്ങൾക്കും ഉള്ള പണം കൊടുത്ത് അങ്ങോട്ട് പോയി വീടുകൾ പ്രത്യേകമായ വീട് താമസം. അങ്ങോട്ട് പോകാൻ ആ വീടുകൾ മൊത്തം കാണാം കേട്ടോ അകത്തെ. നാട്ടിനകത്തെ വീടുകളാണ് 2 കിലോമീറ്റർ ചുറ്റോളം. അതേസമയത്ത് തൊട്ടടുത്ത് മുറികളിൽ താമസിക്കുന്ന സന്യാസിമാർക്ക് ഒന്നുമില്ല ആഹാരം കഴിക്കാൻ. അപ്പൊ ആ ഒരു വൈവിധ്യമാണ് പുള്ളിക്കാരത്തെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ കാരണമാക്കിയത്.